Nataka kupiga pesa. Wacha roho iko mafuta. Stop police. Kwa ndani. Kuingia msee, kuingia ni kwani ni line nyingine? Ndani unaingia tu tunatoka huko unaenda. Ndio kwenye tunapelekwa na kufungua. Tukafahamu. Leo tena nikapoa sana. Mtafikisha huko mbele. Sikiliza. Mpate kuna usipoteze line, usipoteze line. Watu wanalimia. Iko refu. Songe hadi hapo alafu uchukue line. Ndio sasa tunaingia. Jeshi la wanaanga, jeshi la wanamaji na maji ngapi nilikuwa jana. Songe kumeingia usiku. Bwana Wanjohi. Kwa heshima kuu na unyenyekevu, naomba nimwalike Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya, aweze kupeana heshima za mwisho kwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya. Rais akielekea kupeana heshima zake za mwisho. Kwa heshima kuu na unyenyekevu, nitaomba sasa nimwalike Mheshimiwa Salva Kiir Mayardit, Rais wa Jamhuri ya Sudan Kusini. Amelazwa ndio tuweze kuwa na maombi ya kubariki mwili.
Kwaya, tuendelee kwa wimbo. Askofu akielekea hapo, tafadhali. Takatifu. Tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumkumbuka yeye aliye kafara, ambaye alitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake. Mtujalie kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, Ladies and gentlemen, wananchi wote, hamjambo. Excellency, I know that many of us will share my plight today. My plight today is just like a member of the clergy, either a father or a padre who is asked to eulogize a bishop, but not to talk about the bishop's religiosity or religion. I've been asked today to talk about our president without talking about politics. I don't know how to eulogize a politician without talking politics. The family, Mike Bucky and by Jimmy, we are all with you as the nation of Kenya at this very, very sad moment when we say farewell to a great Kenyan patriot, Emilio Mwai Kibaki. But then, how did Mwai Kibaki come into where he came? You know, Mwai Kibaki as a youth, Mwai Kibaki as a student, Mwai Kibaki as an intellectual, Mwai Kibaki as a politician. The story was told to us by Jaramogi. He brought Mwai Kibaki. But Mwai Kibaki, Jaramogi told him, I want you to do the same manifesto like this for Kanu. Prepared this team, that beautiful manifesto. That's how Jaramogi now invited him to come and become executive officer of Kanu. And that's the journey. You know, Kibaki as a member of parliament for Donholm. Kibaki as a minister for commerce and industry. As a minister for finance. As a vice president. As a leader of the opposition. As a president. As a retired president. And now here we
can sing bye-bye to him. Mwai Kibaki, as a gentleman, President and Commander-in-Chief, Kenya Defense Forces, Your Excellency Margaret Kenyatta, our First Lady, Your Excellencies, heads of state and government, and representatives of other countries present here, the family of the third President of the Republic of Kenya, led by Judy Kibaki, Jimmy, David, Anthony, and all the family members, both immediate and extended, colleagues, leaders present here, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, Kenyans from all walks of life. Today, we are gathered here to mourn the departure and the demise of a great son of our country, our third president. President Mwai Kibaki is a man of great simplicity. Brought up in Dunguri village in Othaya, the journey through tending boats, a journey that made him a great scholar and the finest economist our country ever had. A distinguished public servant that rose through the ranks, both in the opposition and in government. And of course, the news of his passing touched our hearts, and our hearts and condolences were extended to you as Kenyans. We are here to extend and pay respects and our condolences to all of you as Kenyans, and especially to President Uhuru Kenyatta, and indeed, and we will forever remember how great he was. May his soul forever rest in peace, and we thank you. Hapa view ni safi. Thank you very much, Your Excellency. And I would now like to invite President Saleh of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to also pass. A man, after he has served God, his generation and country, do you measure a man by his financial exploits or by how many lives he touched? Do you measure a man by the victories he gained or how he dealt with those he vanquished? You his lowest moments. If you want to know the true measure of a man, watch what he does with power. How he handles his opponents, how he treats his wife and family, and what he does with his influence. But fundamentally, as Martin Luther King Jr. taught us, and I quote, the true measure of a man is not where he stands in moments of convenience and comfort, but where he stands in times of challenge and difficulties. End of quote. In other words, the true measure of a man is how he behaves when misfortune hits.
And the question before us today, who was Kibaki the man? How do you measure a man who was sworn in as president and uncharted waters? First, and against the wishes of many, he ceded half of his government to his rival then, and he invited Prime Minister Raila Odinga to co-create government with him. Second, he needed to build consensus around his decision, and he did this because he understood that leaders do not look for consensus, rather they build consensus, as once again Martin Luther King Jr. told us. The enactment of minimal constitutional changes to our independence constitution, which established the position of Prime Minister and 2 deputies, of which I am proud to have served as one. With the 2008 consensus in place and an inclusive government formed, the crisis of 2007 was resolved and spirited away. And in June of that year, our Vision 2030 was launched, setting the stage for better planning and the highest economic growth ever recorded in Kenya. The other notable achievement, which is also the 3rd reset to our constitutional order, was the 2010 referendum. This referendum was meant to retire our independence constitution and align us. Your Excellency, the President Uhuru Kenyatta, Your Excellencies, all Kenyans, our dear family of President Mwai Kibaki. Wala, niko sure. Kuna mzee tu tunajuana yame. Tani kushikia hivi. Into your hands, Father of mercies, we commend our brother Mwai Kibaki in the sure and certain hope Basi naomba kwa heshima tafadhali tuweze kutulia, tuweze kupewa itifaki ya kuweza kuondoka hapa uwanjani. Gari la kwanza litakuwa na wawakilishi wa serikali mbalimbali ili tuweze kuelekezwa na itifaki ya kuondoka. Asante sana kwaya na bendi yetu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. That
His Excellency the President Honorable Uhuru Kenyatta, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, Her Excellency the First Lady Mama Margaret Kenyatta, escorted by the Chief of Defense Forces, General Robert Kibochi, will now leave. Nafasi hii nitampa nafasi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama Taifa Bi Margaret Kenyatta, akisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Jenerali Robert Kibochi, waweze kuondoka. Wale wengine wote tuwe watulivu so that we can have a orderly exit. Kwa hivyo kwa sasa naondoka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, na viongozi wale wengine wote tafadhali tutulie. Nitaomba viongozi wale wengine tutulie, tuwape marais wale wageni kuondoka. All the other leaders from the country from Kenya, tafadhali tutulie. Thank you so much, Your Excellency. Itakuwa ni zamu ya Mheshimiwa Salva Kiir, Rais wa Jamhuri ya Sudan ya Kusini, kuweza kuondoka. The escort of honor and the protocol team, kindly can we guide the South Sudan, His Excellency. Baada ya Mheshimiwa Rais wa Salva Kiir, Rais wa Jamhuri ya Sudan kuondoka, nitampa nafasi Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini, kuweza kuondoka. Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini, ni zamu yako kuondoka Mheshimiwa Rais. Basi natupeleka. Sure. Umbrella ni la hivi. Maji leo mvua itanyesha tu wapi? Hey. Wapi? Oh, pale. Safi. Lazima. Oh, karibu. Baba, hapa video ni moto. Check, angalia event. Sasa ningepa ikawa ni watu. Angalieni, msiko na haraka, angalieni. 1 2 good. Hiyo inatosha. Pana hatuna nini. What is doing? Tanianzia hapa. Funga kamera. Mada yote. Sawa, mimi